ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന പാഠഭാഗം ഓർക്കുക. നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓസ്റ്റേഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ദിസ് വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഏർലി ക്ലാസ് ഓൾസോ. ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് an electric current, which is actually a flow of electric charges, produces a magnetic field around it. കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ്, ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ പൊളാരിറ്റി ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. It is F is equal to Q into E, where E is the electric field and Q is the charge. If the charge is moving in a magnetic field, there will be a magnetic force also on it, which is given by F is equal to Q into V cross B, where V is the velocity of the charge and B the magnetic field. F is equal to Q into E is Lorentz electric force and F is equal to Q into V cross B is Lorentz magnetic force. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് F is equal to F electric plus F magnetic, which will be Q into E plus V cross B. From the Lorentz magnetic force equation, we can define the SI unit for magnetic field, Tesla. 1 Tesla is equal to 1 Newton divided by Coulomb meter per second, which will be Newton second divided by Coulomb meter. Also, 1 Tesla is equal to 1 Weber per meter square, where Weber is the SI unit of magnetic flux. ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇഫ് ദ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ഓർ ആൻറ്റി പാരലൽ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ദെൻ ദ ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് F is equal to QVB sin 0, which is equal to 0, since sin 0 or sin 180 is 0. That is, no force act on it if it is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. The charged particle continues travelling undeflected. If the charged particle enters perpendicular to the magnetic field, the Lorentz force experienced by it, F is equal to QVB sin 90, which is equal to QVB, and this is the maximum force. The charged particle now goes in a circular path. This force will be directed perpendicular to the plane containing V and B. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. യൂസിങ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ തമ്പ്, ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ, മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇവ യഥാക്രമം ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, കറൻറ്റ് എന്നിവയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനായ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുക. Stretch the fingers mutually perpendicular. You can see that the thumb points up, that is, the force is in the upward direction perpendicular to the plane of B and V. Since the Lorentz magnetic force is perpendicular to the velocity of the charged particle, the force cannot change its speed, but instead, the force makes the particle go in a circular path. The centripetal force is provided by Lorentz magnetic force. That is, QVB is equal to mv square by r. Here theta is equal to 90 degree for circular motion. Rewriting the equation, we get the radius of the circular path r is equal to mv by q into b. The charged particle entering at an angle theta to the magnetic field. Magnetic field B യുമായി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബി. വെക്റ്റർ വി ക്യാൻ ബി റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു എ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ്.
വെലോസിറ്റിയുടെ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രി. Therefore, no force acts on that component. Therefore, the parallel component of the velocity makes the charged particle move in the same direction it entered. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മേക്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലർ വൺ. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് മോഷൻ എന്നത് ഫോർവേഡ് മോഷനും സർക്കുലർ മോഷനും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഹെലിക്കൽ പാത്ത് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ്, ആസ് എ റിസൾട്ട് the charged particle follows a helical path as shown in figure B and C. Distance moved by the charged particle in one rotation along the helical path is called the pitch of the helix.